ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோம் மேட் கேக். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஜீனி, மைதா மாவு, முந்திரி, 4 முட்டை, நெய். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா மிக்சியை எடுத்துகிட்டு ஜீனியை கொட்டி அதை வந்து நம்ம பவுடராக்க போகிறோம். நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கணும் ஜீனியை. நம்ம அதை மிக்சியிலேருந்து எடுக்கக்குள்ளே பவுடராக எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம 4 முட்டை வச்சுருந்தோம்னா 4 முட்டையும் போட போகிறோம் இதில். நாலு முட்டையை போட்டுட்டு நல்லா இந்த 4 முட்டையும் மிக்ஸ் ஆகிற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அடித்து வச்சுருந்தோம்ல ஜீனி, அதை போட்டுக்கணும். நல்லா ஜீனியை அடித்து வச்சுருந்தோம்னா அதே முட்டையும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மைதா மாவும் பேக்கிங் பவுடரும் சல்லடையை வச்சு சலிச்சுட்டு போட்டுக்கணும். பேக்கிங் பவுட்ரு வந்து 1 டீஸ்பூனு. மைதா மாவும் ஜீனியும் ஒரே டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கணும். ரெண்டுமே ஒரே அளவாக தான் இருக்கணும். இப்போ வந்து இதையெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது மைதா மாவு என்னென்னா கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சோன்னு உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் போதும் உப்பு. அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு 2 பவுலாக பிரித்து வச்சிடணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஒரு பவுலில் வந்து ரெட் கலரும், இன்னொன்று பவுலில் வந்து நம்ம க்ரீன் கலரும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ இந்த கலர் வந்து ரெட்டாக வர வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது மாதிரி திட்டு திட்டாக இருக்கக்கூடாது, ஃபுல்லாக ரெட்டாக வர வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த அளவு ரெட்டாக வர அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்து வந்து நம்ம க்ரீனை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா க்ரீனாக வர அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம. அடுத்தது நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு நெய் ஊற்றி அதில் வந்து முந்திரியை வந்து நம்ம வறுத்துடணும்.
முந்திரியை வந்து என்னென்னா முழு முந்திரியாக போடக்கூடாது, கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுக்கணும். நல்லா வறுத்துக்கணும் முந்திரியை. அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசைகளில் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் தான் நம்ம கேக் லேயராக எடுத்து வர போகிறோம். இப்போ தோசைக்கல் ஹீட் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் நெய்யை ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் நம்ம போட்டுப்போம். அதை ரவுண்ட் ஷேப்பாக கொண்டு வரணும். நெய்யை ஊற்றிக்கணும். நெய்யை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து முந்திரி போட்டுக்கணும். இது ஒரு லேயருக்கும் இது மாதிரி முந்திரி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். முந்திரி போட்டால் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ என்னென்னா இதை வந்து நம்ம திருப்பிக்கணும். திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது மேலே க்ரீன் கலர் வந்து அது லேயர் மாதிரி இது பண்ணணும். அது மேலே முந்திரி போட்டுக்கணும். நெய்யை ஊற்றிட்டு இதை அப்படியே திருப்பிட வேண்டியதுதான். இதுக்கு மேலேயும் க்ரீன் கலர் இது பண்ணிக்கணும். ரெட்டு க்ரீன்னு அது மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். இது மேலே முந்திரி போட்டுட்டு அது மாதிரி நெய் ஊற்றிட்டு திருப்பிக்கணும். இதுக்கு மேலே ரெட்டு க்ரீனு அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். முக்கியமாக முந்திரி இடையில போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும். இப்போ ரெட்டு அதுக்கு மேலே முந்திரி போட்டுட்டு நெய் ஊற்றிட்டு திருப்பிடணும். Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் மறக்காமல் நெய், முந்திரி அது போட்டுகிட்டே இருக்கணும். இது என்னத்துக்கு பண்ணுறோன்னா சைடு வந்து வேகாமல் இருக்கும். ஸோ அதை வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம சைடு இது மாதிரி பிடிச்சிட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளுக்கு தேவையான கேக் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. வெளியே நீங்கள் கேக் வாங்க, பர்த்டே கேக் வாங்க நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அது இதுன்னு ஆட் ஆகும் இது நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காச்சும் பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு இது மாதிரி கேக் ரெடி பண்ணி ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம். இது மாதிரி இப்போ தீபாவளி வேறு வருது. இது மாதிரி கேக் செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து தீபாவளியை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க. நம்மளுக்கு தேவையான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டிலே இவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம கேக் செய்யலாம். நமக்கு தேவையான கேக் லேயர் பை லேயராக அழகாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ கட் பண்ணி அந்த லேயரை பார்ப்போம் எப்படி வந்துருக்கு. கேக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு. அதுமாரி சூப்பராக வந்திருக்கு. இதை கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.